mu sake haɗuwa cikin wani sabon darasi namu na linear function. Har yanzu dai muna magana akan linear function. Muka ce linear function muka zo zana shi akan graph ɗinmu is a slope, ko yayi sama ko dai ƙasa kaɗan, ko sama ko ya ƙara sama, ko kuma yayi ƙasa ya ƙara yin ƙasa. Yanayin slope ɗinka shine ake mai bayani akan linear function. So muna da example guda ɗaya, f of x equals to x plus 3. So za mu yi plotting in bayan mun gama samu an samu still muna da kuma graph wanda za mu yi plotting in an samu akan graph ɗinmu saboda mu auna slope ɗinmu. So kamar yadda kuke gani akan allo muna da example guda ɗaya, za mu yi amfani da 0 in place of x da kuma 3 in place of x. Za mu yi amfani da 0 ne da kuma 3, 0 and 3. Shi za mu yi amfani da su, numbobin za mu yi amfani da su, mai plugin ɗinsa akan x namu sai mu samu an samu. Sai za mu ɗauki 3, mai plugin ɗinsa akan x sai ba mu da number. Za mu yi plugin ɗinsa akan graph. So bari mu fara, kamar yadda nace za mu fara da 0, za mu ce f of 0 saboda x ɗin mu zai koma 0, sun da na ce dama za mu yi amfani da 0 akan x, sannan kuma still za mu yi amfani da 3 akan x. So x ɗin mu ya dawo 0 a nan, equals to, here is what is x, to nan ma zai koma 0, then plus 3. So f of 0 equals to 0 plus 3 is what? Is 3. So our answer is 0, 3. Wannan shine first point namu 0, 3. Sai na biyun, which is what? 3. Za mu ce f of 3, x ɗin mu nan zai koma 3 is equals to, nan muna da x, za mu plug in 3, then plus 3 again. Fatan muna fahimta. So f of 3 equals to 3 plus 3 is what? Is 6. Is 6 here. So f of, so our answer is what? 3, 6. So here is our two possible outcomes that we get, 0, 3 and 3, 6. So ga graph namu za mu yi plotting din su akan graph saboda mu ga slope din da zai ba mu. Muna da 0, 3, da 0 mu da kuma 3 mu. So our point is somewhere around here. Again muna da 3, 6, da 3 mu je har gun 6, da 6 namu. So a nan point din ya fito, a nan point din ya fito. Wannan su ne 0, 3 and 3, 6, 0, 3 and 3, 6. Yeah, is it. So za mu zana slope namu. Slope ɗin mu za mu zana shi ne haka. Wannan shi ne slope namu da ke gani a kan ya santa haka nan. Wannan shi ne slope namu. So wannan shi ne linear function. Kun gani slope ɗin mu sama yayi. Sama yayi kamar yadda na faɗa muku. Daman ko yayi sama, ko yayi sama, ko yayi sama, amma dai bai taɓa yin straight haka ba kan. Na ce muku haka shine constant function. So muna magana akan linear ne. To dole zai sloping ne yayi gangara. Sai ya yi haka ko kuma yayi gangara yayi ƙasa. So mun kawo ƙarshen darasinmu na yau, which is linear. Duk wanda yau ne ya samu fara shigowa cikin channel namu mai albarka, ya dole ya mana subscribing, ya mana kuma liking din video mu, kuma har ma ya mana sharing video mu saboda kuma su masu gani su amfana, mu ma mu ji daɗi. Sannan kuma idan mutum yana da ƙarin tambaya akan abin da muka yi, to ya mana magana akan comment section, za mu ba shi ansa. Ko kuma mutum yana tambaya shi ma su dai mana tambayansa akan comment section, insha Allah za mu ba shi ansa. Sannan kuma muna da handlers namu na WhatsApp, na Telegram da kuma Facebook. Duka yana cikin description na channel namu mai albarka. Duka za ka gani in za ka shiga WhatsApp din, group namu na WhatsApp, akwai link din na ajiye wani link din, haka na Telegram da kuma na Facebook. To sai mun haɗu kuma a comment section. Thank you very much.